Hi, third graders. Mrs. Farrell and Patrick are back today. I'm actually filming these the day before that you're seeing them. So this is actually St. Patrick's Day today. So I've got my green on and my boys have their green on and we're enjoying some sunshine today. So hopefully you're doing the same. For today's number talk, we're going to just do a series of a couple of problems here. Again, triple digit addition, and then we'll move on to some subtraction tomorrow. So first problem we're going to do today is 218 plus 200. Again, as you're trying to solve these yourself, go ahead and pause the video if needed. Patrick will give me a thumbs up when he's ready. All right, he's got his thumbs up. What's your strategy today, Patrick? So I took away the 18 and I did 200 plus 200 is 400, and then 400 plus 18 is 418. Okay, very good. Okay, so then what if I change the problem to 218 plus 400? I would do 200 plus 400 is 600, and then add 18, which is 618. Okay, so a similar strategy there. He's going to go ahead and add his hundreds together. And if I was on a number line at 218, I'm really just doing how many hundred jumps? 1, 2, 4. So we can count by hundreds, right? If I start at 218, 318, 418, what would be next? 518, 618. Good. Okay. So then the real problem I want us to be able to look at now is 218 plus 450. I'm going to see if our strategies change at all based on the other problems we had done, or maybe there's a brand new strategy or a similar strategy to what was already done. So when you're ready, Patrick, let me know how you would solve this. So I would do 200 plus 400 is 600, and then 8 plus 0 is 8, and then 1 plus 5 is 6. 10 plus 50 is 60. So I would do, so it's 68, so it's 668. When you added them all together. Okay. All right, so still you did go back to starting with that 200 plus 400 like you had done in the previous problem, and then went ahead and added in your tens and ones. If I were looking at this, don't forget we could also start at our larger number, so I might start at 450. So I'm not having to add quite as much on. I'm thinking about a number line, really. 450. Now I just need to add 200. I know that 400 and 200 is 600. So that's going to take me up to 650. And then I have to add another 10. So I'm switching to counting by tens here. I'm up to 660. And then I just have to add 8 more ones. 668. All right. So again, third graders, if you are interested in sharing some of your thoughts with us, feel free to have your parents email me. I'd love to set up a time for you to share, or you are welcome to comment right on the video on YouTube and share your strategy there. Even if you just say, I agree, or I did the same thing, or mine was a little different and this is what I did, we'd love to hear from you. Have a great day. Bye. A nuestra amiga ardilla le gusta recolectar bellotas, ya que son su alimento, y digamos que cada día ella puede recolectar 3 bellotas. Y yo me pregunto, ¿cuántas bellotas tendrá si hace esto durante 5 días? Una forma de pensar en esto es que cada día ella recolecta un grupo de 3 bellotas. Podemos ver esto como lo que ella recolecta en un día. En el día 2, ella recolecta un segundo grupo de 3 bellotas. En el día 3 puede recolectar un tercer grupo de 3 bellotas, y es el mismo número de bellotas que ella recolecta cada día. El cuarto día recolecta otras 3 y el quinto día otras 3.
Si tienen curiosidad por saber cuántas bellotas recolectó en total, pueden contarlas una por una o pueden pensar que ella tiene 5 grupos de 3 bellotas, 5 grupos iguales de 3 bellotas. Podemos decir que son 5 grupos de 3 bellotas, por lo que la cantidad total podemos verla como 5 treces. Y podemos ver 5 treces como sumar 3 5 veces. 3 más 3 más 3 más 3 más 3. Y si quieren calcular esto, pueden contarlos de 3 en 3. Esto es 3, 6, 9, 12 y 15. Porque si a 3 sumamos 3, da 6. Si sumamos otro 3, da 9. Si sumamos otro 3, da 12. Y si sumamos otro 3, da 15. Esta es una forma de saber que hay 15 bellotas. Pero aquí comenzamos a entrar en contacto con una de las ideas fundamentales de las matemáticas, y de hecho ya la aplicamos, pero no hemos usado la palabra. Quiero decir que estamos multiplicando. Estamos usando la multiplicación. La multiplicación es la noción de tener varios grupos iguales de algo. Así que una forma de expresar lo que acabamos de hacer es que cuando decimos 5 treces, es lo mismo que decir 5 y ahorita les presento un símbolo nuevo, 5 por 3. Todas estas cosas son equivalentes. Ya están acostumbrados a ver grupos iguales, múltiples grupos iguales. Están acostumbrados a sumar algo múltiples veces. También están acostumbrados a contar salteado. Y al hacer esto, de cierta manera, ya han hecho algún tipo de multiplicación. Cuando alguien dice 5 por 3, pueden verlo como 5 grupos de 3, o pueden verlo como 5 treces, o pueden verlo como 3 más 3 más 3 más 3 más 3, o lo pueden ver como 15. Hasta aquí lo dejamos. Hay muchas formas de practicar esto en Khan Academy y asegúrense de comprender la idea principal, pero como ven, este es uno de los conceptos más útiles que aprenderán en toda su vida.